Okay, here we go. Remind me, I have to go in the gift shop and get them out. Oh, okay, then I'll give you this for the Geniza. Geniza's behind my desk. Oh, beautiful. That'll be very meaningful. But you'll have to, there's 2 boxes. You'll determine which one of them is the Geniza. Okay. Let's be behind boxes. Chag Sameach. Let me see. I feel like romper room. I see Kathy. You don't know anything about romper room. I used to have this ring light, and that's always what I thought of, right? With the big mirror. Chag Sameach, welcome to Agudath Israel Ahayem Synagogue here in Montgomery, Alabama. See this smile on my face? That is absolutely because we have guests, but behind the smile is Passover is almost over. And boy, we can't wait. Tomorrow night. I am Rabbi Scott Kramer. Did I mention we're in Montgomery, Alabama? I have no idea. Anyway, we're praying out of Sidor Lev Shalem. If I do things backwards today, you'll forgive me. Hopefully I won't. I have Carl here to keep me on track. And also Tori behind him. So, and Bert will start shouting too. Okay. We will start this morning with the Birchot HaShachar. Hello, James. How are you? And we will start with Birchot HaShachar, page 103. Please rise if you are able. Baruch Adonai Eloheinu melech olam asher natan lasech v'vina lavkein ben yom uvein laila. Baruch Adonai Eloheinu melech olam shesani b'tzomo. Baruch Adonai Eloheinu melech olam shesani ben chorin. Baruch Adonai Eloheinu melech olam shesani Yisrael. Baruch Adonai Eloheinu melech olam Pokeach Ivrim. Baruch Adonai Eloheinu melech olam Abi Sharmim. Baruch Adonai Eloheinu melech olam Matir Asurim. Baruch Adonai Eloheinu melech olam Zokef Kufufim. Baruch Adonai Eloheinu melech olam Rakal Haaretz al Hamayim. Baruch Adonai Eloheinu melech olam Hamechin mitzadei gaver. Baruch Adonai Eloheinu melech olam she'asa kol tzarki. Baruch Adonai Eloheinu melech olam Oz Yisrael b'gvura. Baruch Adonai Eloheinu melech olam Ot Yisrael b'tifara. Baruch Adonai Eloheinu melech olam Hanotein layoev koach. Baruch Adonai Eloheinu melech olam. Utenenu ayom v'choyom chen l'chesed rachamim b'necha v'nechoen v'tigmalenu chasadim tovim. Baruch Adonai gomer chasadim tovim l'mo Yisrael. You may be seated. We continue page 12. Hayom yom Shabbat Kodesh Ebuchim Omrim B'Veit HaMikdash Mizmor Shir Le'om HaShabbat. Od yenuvun b'seved eshenim chanim yu lagit yesharat suri v'lo avlatabo. Page 120, Psalm 30. Mizmor Shir Chanukat Ba'ile David. Hafacht mispedi l'mochali pitak tisaki vasgeni simcha
L'mahin zemechvad v'lo yidam Adonai Elohai le'olam odeka. We rise, page 122, as we begin Psukei Zimra with Baruch Shemar. Baruch Shemar v'hayaolam Baruch Hu Baruch Hu Severeshit Baruch Omer v'yoseh Baruch Gozer Kayim Baruch Merachim al Haaretz Baruch Mirachim al Habriot Baruch Mishalem Sachar Tov L'Orev Baruch Hai v'Kayam Lo Netzach Baruch Pedamatzio Baruch Shemo Baruch Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Yachid Chelami Melech Mishabach V'Deshma Gadol Baruch Ata Adonai Melech Mehulal Batishbachot. You may be seated. Feel like a yo-yo yet? Yep. Page 136. Ashrei Yoshvei Veitecha Hod Yeluchas El Hashem Shkachalo Ashrem Shadonai Elohav Tehila LeDavid. Tilat Adonai Edaber Pi Vivorek U'Basar Shem Kachol Elam V'Ed V'Nachnu Nevarech Yam Yatav Yelam. Hallelujah. Page 141, Psalm 150. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 b'kadsho, hallelujah, b'kiyahuzo, hallelujah, v'gvurotav, hallelujah, karav gudlo, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 b'teka shofar, hallelujah, b'neve v'chinor, hallelujah, b'tof u'macho, hallelujah, b'minim v'hugav, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 b'tziutz le'shama, hallelujah, b'tziutz le'trua, kol anshama tehallaya, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kol anshama tehallaya, hallelujah. Kol anshama tehallaya, hallelujah, hallelujah. Baruch Adonai le'olam amen v'amen. Baruch emetzion shechen Yerushalayim, hallelujah. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael said nifla levado. Baruch Shem kavodo l'Elohim Melech Haaretz. Amen v'amen. Page 145. Nishmat kochai tivarech et shimecha Adonai Eloheinu.
Mied melach mishvelach miaroch lachoil agado gibor v'hanora el elyon k'nei shamayim va'aretz nehel elachon shebeichacha unferchen rechet shem hakodeshecha kamor leDavid barchi nafshi et Adonai v'choker avai et shem hakodesho. We will continue in just a moment. With on page 147 at the top, I'd like to welcome once again our student cantor, Carl Sayers. So happy that you are here for the last 2 days of Passover. Carl will be here tonight at 6 p.m. for Shabbat Pesach services and tomorrow morning for the 8th day of Passover. 8th day of Passover is kind of like Simchat Torah. Everything is thrown in and the kitchen sink. So tomorrow we have a lot of additions. We have Yizkor, so those that would like to come and publicly, communally mourn our dead, please come tomorrow for Yizkor. We also have a representative from the ISGL, the Assistant Director of Education, Rachel Glazer, who is going to do a Devar Torah during the Torah service, I think, unless we have a real Torah service, not a virtual one, and in which case we'll do it at a different point. So we got a lot of different things going on tonight. Please join us tonight, either online or in person. Tomorrow, if you can possibly make it in person, we would love to have a physical minyan inside the room, and your rabbi would appreciate that. In any event, we will go ahead, and I'm going to let Carl take over at Ha'el. Let me just switch the cams. And page 147. Ha'el beta'atzumat uvecha ha'gadol v'kavod shemecha Hagimal hanetzach v'nar rotecha HaMelech hayoshev al kisei ram v'nisa Shochen ad marom v'kadosh shemo v'chatuv ranenu tzadikim v'Adonai Thy sharim nava tehillah, befi sharim tithalal, uvdivrei tzadikim titparach, uvilshon chasidim titromam, uvkerev kedoshim titkadash. ובמחלות רבבות עמך בית ישראל. רימי פעשים חמכינו בחוד ובדור, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להתל, לברך, להקהלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי עבדך משיחך. Page 148. ישתבח שמך לעד מלכנו, אל המלך. האל, המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה גבורה, תהילה ותפארת קדושה ומלכות,
ברכות והודאות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוכה בשירי זמרה מלך. אלכי העולמים, יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. מעלמא דברה קידושי המליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל. בקלה בקלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה. Yitbarach. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה. שמי דקודשה Barichu. לילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה זמירן ועלמה ואמרו אמן. We rise for the beginning of Shacharit, page 149, and join Carl in the Baruch Hu, the call to worship. Eloheinu melech haolam, yotzer hor vorech hoshech, oseh shalom uvorech hakol. You may be seated. We continue on the middle of page 152. המאיר לארץ ולתרים מלא ברחמים, וכתובו מחדש בכל יום תמיד נעשה בשבוע. Skapatenu, ebarok gדול ויחין. תברך אדוני אלוהינו אשר מעשה ידיך ועל מאורי אור שעשית יפרוך הסלע. Page 153. תתברך צורם קדושים ישבח שמך. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים אימה ויראה רצון קונם. וכולם בוטים בפיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומברכים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא. וכולם מקבלים אליהם מלכות שמיים מזה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליותרה מנחת רוח בשפה ברורה ונעימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו.
והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת רפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו וברוך דמות יצרנו פועל גבורות עושה השבת נחמת זורץ המחדש בטובו מכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור עושה עולים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון צעיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 154. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך אבינו מלכנו ותלמדם חוקי חיים כן תכוננו תלמדנו אבינו האב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה והארננו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא נבוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו נגילה ונשמחה בשבועתך והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך וליחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר עמו ישראל באהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את
אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. שמע ותשמעו. אדוני אלוהיכם אמת, ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה, הדבר הזה עלינו לעולם ועד. לדובתו קיים ושמו קיים וכיסו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת, ודבריו חיים וקיימים. Page 157. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם, מגן משיח לנחם אותנו ודבר. ובטח אין לנו מלך אבל משיח ממצרים ואותנו אדוני אלוהינו לקרבת פדיצנו כל אחריהם ועלתם ויחסו מים. Page 158. תהילות לאל עליון, ברוך הוא מבורך. משה מרים ובני ישראל, לכנו שירה. בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, שיר החדש שימך וגאולים, לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו, והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, עובדך
טוב ישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, We rise for the Shacharit Pesach Amidah, page 306. We will chant the first three brachot together, and then you may continue through page 314 with the final four brachot. Yes, page 306. Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor HaNorah, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, Mekoneh HaKol, Zocher Chasdei Avot, Umehi Goel B'nei B'neihem, Leman Shemo Be'ahava, Melech Ozer, Ufoked Mashiach U'Magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham, Uvoked Sarah. Atah Gibor Olam Adonai, Ahayem Metim atah, Rav Leoshia, Ori atah. Mechalkel Chaim bechesed, Mechayem Metim beracham rabim, Somech noflim verofeh cholim. Umatzir asurim, umekayem emunato, lishenei afar, michamocha b'geborot, umidom elach, melech memlit umekayem, umatmiat Yeshua, eneman atah v'hachayot metim. Baruch atah Adonai, mechayeh hametim. נקדש את שמך בעולם, בשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה אמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך הארץ כבודו. חזק משמיעים כל מנחם מצרפים, למתם ברוך ימינו. וקורש גדול, אדיר וחזק משמיעים כל, מתנסים למצרפים, מתנסים למצרפים, למצא ברוך יומנו. ברוך לדור ודור נצח נצחים ותראה מלכותך הדור המשירו זכי דוד משיח צדקך ממקום מקום מלכי ותופיעות ותמלוך עלינו כי אנחנו לך מתי תמלוך בציון וקרוב לימינו לעולם העת נשכון תתקדש ותפוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח ולנצח נצח
ידי דוד משיח צדקך, אם לא Elohai Tzion v'davador, hallelujah. Letor v'aton ha'gdolecha, l'netzach netzachim, l'dushat v'chanachim. L'shivchacha Eloheinu, mipinu lo yamush ve'olam va'ed, ki el melech gadol v'kadosh ata, baruch ata Ha'el ha'kadosh. חג המצות הזה, זמן חירותנו. חג המצות הזה. Since this is the holiday of Pesach, we add Hallel, but it is Chatzi Hallel, since we are in the last 6 days of Pesach. We rise, page 316. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiteshanu b'mitzvotav, v'tzivanu likro et ha'halel. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu mitzvotav v'tzivanu likro et ha'halel. Hallelujah, Adonai, hallelujah, Shem Adonai, Yehi Shem Adonai, Paramata, Le'olam, Yismach Shem Hashem. Mechimi me'afar dal, me'ashpot yarim evyon, lehoshivim nedivim, im nedivei amo, moshivi akeret habayit, im hapanim smecha, hallelujah. Betzeit Yisrael mitzrayim, Beit Yaakov me'am lo'ez, Hayta
Yehuda lekotcho Israel mamshlotav Hayam ravayanos Hayarden nisov leachor Harim raknu chelim Gevaot kivenetzon Malech hayam kitanus Hayarden tisov leachor Harim terkdu chelim Gevaot kivenetzon Milifnei Adon Huli Aretz Milifnei Eloah Yaakov Ha'hofechi Ha'torah Gamayim Chalamish L'mayim Omayim. Page 317 in the middle. Adonai zekaranu yevarech, Yevarech et Beit Yisrael, yevarech et Beit Aharon, yevarech irei Adonai, haketanim im hagedolim, Yosef Adonai alechem, alechem ve'abenechem, meruchim atem l'Adonai, oseh shamayim והארץ השמיים שמיים לאדוני והארץ נתן לפני אדם לא המתים יהללויה ולא כל יורדי דומה ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם מעתה ועד עולם Hallelujah. Page 318 and the middle. Bashim l'Adonai kol ta'alai. Lecha ezbach zevach toda uveshem Adonai ekra nedara el Adonai ashalem negdana lechol hamo bechatzrot bet Adonai betochei Yerushalayim bechatzrot bet Adonai betochei Yerushalayim Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, et Adonai, kol goyim, shavchuhu, kol haumim, ki gavar aleinu chasto, ve'emet Adonai, le'olam hallelujah. Odu l'Adonai ki tov ki le'olam chasto yomana Israel ki le'olam chasto Yomruna v'et Aharon ki le'olam chasto Yomruna irei Adonai ki le'olam chasto Min hametzar karatiya anani v'merchavya Adonai li lo ira ma yaseh li
Adam. Adonai li me'ozrai, va'ani erev esonai, tov lachasod b'Adonai, mibtoach b'Adam. Tov lachasod b'Adonai, mibtoach b'nivim. Kol goyim sevavuni b'shem Adonai ki amilam. Sabuni gam sevavuni b'shem Adonai ki amilam. Sabuni kidvarim dal kokesh kotzim b'shem Adonai ki amilam. Lachod akitalim pol Adonai azara mi azara azivim v'yavihishon. Page 320. Huli share tzedek avov amodeya. Huli share tzedek avov amodeya. Le'ashal Adonai tzadikim yavovo. Le'ashal Adonai tzadikim yavovo. Odecha ki yanitani v'atehi li lishua. Odecha ki yanitani v'atehi li lishua. Even masu habonim hayta l'rosh bina. Even masu habonim hayta l'rosh bina. Meit Adonai hayta zot hi niflaot beinenu. Meit Adonai hayta zot hi niflaot beinenu. Ze hayom masa Adonai nagila v'nismecha bo. Ze hayom masa Adonai nagila v'nismecha bo. Ana Adonai Hoshiana. Ana Adonai Hoshiana. Ana Adonai Hoshiana. Ana Adonai Hoshiana. Ana Adonai Hatzlichana. Ana Adonai Hatzlichana. Ana Adonai Hatzlichana. Ana Adonai Hatzlichana. Baruch haba b'shem Adonai, berachnuchem mibeit Adonai. Baruch haba b'shem Adonai, berachnuchem mibeit Adonai. El Adonai vayareh lanu, yisrochak bavot im atkanot hamizbeach. El Adonai vayareh lanu, yisrochak bavot im atkanot hamizbeach. Eli ata vehodeka, Elohai aromemeka. Eli ata vehodeka, Elohai aromemeka. Odu Adonai ki tov, ki le'olam chasto. Odu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasto. Page 321. Yehalelucha Adonai Eloheinu, kol ma'asecha v'chasidecha, tzadikim osei ratzonecha. וכל עמך בית ישראל, ורנה יודו, ויברכו וישבחו, ויפארו ורממו ויריצו, ויקדישו וימליכו את שמך מלכנו.
כי לך טוב להודות, ולשמך נאה לזמר, כי מעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה אדוני. Baruch Shemo. מלך מהולל, ותשבח. Amen. יתקטן וקדש מרבו, אמן. בעלמא דברה קירותי ואמליך מלכותי, וחייכון ומכון וחי לכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב אמרו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה. Yitbarach. יתברך, כפי שתברך, יתפאר ויתרומה ויתעשה, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, לשמר קודשו. בריחו. ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונקמתה, דמירן ועלמה ואימרו. אמן. תתקבל, תבוא תכון ובתכון לכל ישראל, כל תם ובתכון ישמעיה ואימרו. אמן. יהי שלמה רבה משמעיה, וחיים עלינו בכל ישראל ואימרו. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו בכל ישראל, ואימרו. Amen. I'm going to take the focus back for just a moment. I promise you we're going to get back to more of our Chazan. We are going to go into our virtual Torah service at this point. Beginning on page 322, I just want to make a couple announcements. I'll probably say this again at the end in case I lose anyone. We will have a Shabbat Pesach service tonight at 6 p.m. Carl will be joining me. And tomorrow morning at 9:30 a.m., Carl will also join me. Tonight and tomorrow is the 8th day of Pesach. So we have everything. We have Hallel. We have Shir HaShirim. We have Yizkor. Everything is in there. Also, we have a representative from the ISJL, the Institute for Southern Jewish Life, Rachel Glazer will be here. She is the Assistant Education Director, which means she's going to be phenomenal. She shared with me what she wanted to talk about tomorrow, and it's going to be great. So please, I want to make sure, we would like to try and get a physical minyan in this room. So if you would like to join us, so we can have at least 10, so we can do a full Torah service. Otherwise, please come in online and enjoy our services. Also, I wanted to let you know that tomorrow night, Havdalah has moved yet once more to 8 p.m. Central Time. So if you are habitually late, you'll be, as I said, you'll be right on time. If you are early, you're going to be really early. So 8 p.m. Tomorrow night, the Zoom link did go out. If you did not get it or you would like to come, please email me, ravmalki@gmail.com. That's RAVMALKI @gmail.com. And one more announcement, then I'll shut up. Next Tuesday at 11 a.m. At the Alabama Department of Archives and History, the Alabama Holocaust Commission will be presenting the Alabama Yom HaShoah commemoration, and that'll be at 11 a.m. If you plan on coming in person, please RSVP. We want to make sure that we have enough seats for everyone. Right now, as it stands, we're going to have to use their overflow area, but we're going to try. We have 80 kids from St. James coming, 8th grade, plus 30 people from their choir. It's going to be quite a spectacular event. This is going to be our first hybrid event. If you are not coming in person, please check out the flyer and put the bit.ly
line that's in the flyer in your browser, and you have to do a pre-registration to get the link. With that, I will now be quiet, and we will transition page 322 to our virtual tour service. I'll give you back to Carl. When the ark is open, we ask everyone to please rise. Ein kamocha ba Elohim Adonai, ve'ein kemasecha, malchutecha, malchut kol olamim, umemshatecha, v'chol dor v'ador. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch, le'olam va'ed, Adonai oz lemoitzein, Adonai varech et amo v'shalom, harachamim, etziva v'rtzoncha, et Zion. Tivnei chomot Yerushalayim, ki v'chan levad batachnu, melech eram v'nisa, Adon olam. We rise. Vayhi v'Zoharon vayomer Moshe, Kuma Adonai ve'afutzu oivecha, ve'anusu misamecha mipanecha, ki mitzion tetzeh Torah, ki mitzion tetzeh Torah, Odevar Adonai miYerushalayim, Baruch shenatan Torah, Torah, Baruch shenatan Torah, Torah, le'amo Yisrael, mikedushato. Top of page 323. Adonai, Adonai, erachum v'chanun, erech apayim, erav chesed v'emet, notzer chesed la'alafim, nozer avon ha'fesha v'chata v'nakeh. Adonai, Adonai, erachum v'chanun, erech apayim, v'erav chesed v'emet, notzer chesed la'alafim, nozer avon v'fesha v'chata v'nakeh. Adonai, Adonai. Erachum v'chanun, erech apayim, v'erav chesed v'emet, notzer chesed la'alafim, nozer avon v'fesha v'chata v'nakeh. Ribono shel olam, shalom v'yisrael. Yud ratzon imrekti, v'hegioni lefanecha, Adonai tzuri v'tovani. Ani, Zephi
Elohim berach chastecha. Aneni, aneni, kemet ishecha. Ani tefilati lecha Adonai et ratzon Elohim berach chastecha. Aneni, aneni, kemet ishecha. Ani tefilati lecha Adonai et ratzon Elohim berach chastecha. Aneni, aneni, kemet ishecha. Page 325. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shema. Amud Adonai Nivi, Onaram Ema Shemo Yachtav. Lecha Adonai HaGedula, HaGevura, HaTiferet, HaNetzach, HaHod. Ki chol bashamayim uvaretz, ki chol bashamayim uvaretz. Lecha Adonai hamamlacha, yamit na'aseh lechol rosh. Romemu, romemu, Romemu Adonai Eloheinu, V'ishtachavu, Veishtachavu, L'Hadam Raglav Kadosh Hu. Romemu, 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 Romemu Adonai Eloheinu, Veishtachavu, Veishtachavu, L'Har Kodsho. Ki Kadosh Adonai Eloheinu. and we are seated. Let me switch places. Chag Sameach. And thank you all for joining us this morning. So, is there feedback in that? Nope. Okay. On Pesach, as on all the holidays, we do not follow the normal flow of the Torah readings through the year. They all are tied to whatever festival that is. And on the seventh day of Passover, the children of Israel arrive at the Sea of Reeds, or the Red Sea, to be perplexed about what they should do. I'm going to talk about that a little bit later. I am just going to do, out of my normal practice, I'm just going to do one aliyah, and it happens to be the one that includes the, there's a background noise here, something, oh. It's, if I turn that one off, you're going to hit me, right?
Let me make sure. It is definitely have two mics on. Okay. So I'm going to do the last Aliyah, actually, from Exodus 14:26. And this is the one that includes the song at the sea, which will change trope in the middle. I can't say it'll be good, but it'll be something, and we'll see. This is now in some communities. This is done as a give and take. One person will do one verse and one person will do the other. I am not that confident that I would be able to do that. Maybe next year, if I practice enough with Carl, I can get this down. Exodus chapter 14, verse 26. Again, I'll just chant the Aliyah as normal, and it'll change at chapter 15. ויאמר אדוני אל משה נטה את ידך על הים וישוב המים על מצרים על יכבו ועל פרשיו ויית משה את ידו על הים וישב הים לפנות בוקר לאיתנו או מצרים נשים לקראתו וינער אדוני את מצרים בתוך הים וישוב המים ויכו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים לא נשאר בהם עד אחד ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חומה מימינם ומשמאלם ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים והיה ישראל את מצרים מת על שפת הים והיה ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני ממצרים במצרים וירם את אדוני ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. אז ישיר משה ובני ישראל את השיר הזאת לאדוני ויאמרו לאמור השיר על אדוני כי גאוגה סוס ורחבו המה וים עוזי וזמרת יפה יהי לי לישועה זה אלי וענווהו אלוהי אביו וממנו אדוני איש מלחמה אדוני שמו מרכבות פרעה וחילו יער וים ומבחר שלישיו טובעו בים סוף תהומות יחשומו יחדו ומצלות כמו אבן ימינך הוא אדוני נדרי בכוח ימינך אדוני תירץ אויב וברוב גאונך טהרות קמך תשלח ארונך יאכלמו כקש וברוח אפיך נהמו מים ניצבו כמו נוזלים כף ותהומות בלב ים אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל תמלאנו נפשי אריך בי תורישמו ידי נשבת ורוחך כי שמו ים צלוק העופרת במים אדירים
Mi chamocha ba'elim Adonai, mi kamocha neder b'kodesh, nora tehilot, o seifele, natita yaminacha, tivla emu aretz, nachita v'chastecha, amzuga alta, Nahalatav Azachael Neve Kochecha Shimu Amim Nirgazun Chel Achaz Yoshve Palashet Az Nival Lualdo Fedom Mele Moab Yochaze Murav Nahamogul Ko Yoshve Chanan Tipo aleihem ematu v'afachat bigdo zeroacha yidmu ka'aven ad ya'avod amecha avor amecha Adonai ad ya'avor amzu kanita tivi emu v'tita emu behar nachalatecha Machon l'shivtecha ba'alta Adonai mikdash Adonai kunenu yadecha Adonai yimloch le'olam va'ed kivasu farom birichbo v'faresh bayam vayeshev Adonai alahim et mei hayam Uvnei Yisrael halachu vayabesha betoch hayam. Okay. Vatikach Miriam hanaviyah achot Aaron et atoch biyada vatetzeh nachol anashim achareha betupim uvim cholot. Vatan lahem Miriam shiru l'Adonai ki gaoga asus rachavor hamavayam vayasa Moshe et Yisrael mayim suf vayetzu el midbar shur vayelechu shloshet yamim bamidbar velo matzu mayim vayavo merata velo yachalu Lishtot mayim mimara ki marim hem al ken karashama mara vayilonu ha'am al Moshe lemor manishte vayitzak el Adonai vayorehu Adonai et vishalech et hamayim vayim teku hamayim Sham Sam Lo Chok Mishpat V'Sham Nesahu Vayomer Im Shamoa Tishma Leko Adonai Elohecha Vayashar Be'enav Taseh Vazanta L'mitzvotav V'shamarta Kol Chukav Kol HaMachala Asher Sahamti v'Mitzrayim lo asim alecha ki ani Adonai rofecha. Okay, I tried. Okay. Now we will offer a Mishaberach for those in and out of our community in need of a special blessing for physical and spiritual healing. After I read the names on our list, please, if you're online, type in the name you would like to add in chat, and we'll go around the room here as well. Excuse me. Mishaberach avoten Avram Yitzchak V'Yaakov Sofka Rachav Lehu Yivrech V'Rapet. Helen Byrne, Rhonda Blitz, Baruch Ben Elishev, Aaron Fesh, Sheila Gidry, Chana Sarah, Linda Smith, Marjorie Allen, Charles Miller, Sherry Russ, Iris Bat Rivka, Becca Martinez, Isaac Ben Joseph, Marsha Orange, Rob Malkichedek Ben Baruch, David Kelman, Yael Bet Nami Rivka, Natan Yaakov Ben Nami Rivka, Stephen Schaefer, Mike Watts, Kelly Mossberg, Deborah Winkler, David Herman, Jerry Weisenfeld, Kebuli, Jeannie Meisler,
Miriam bat Dina, Tara Martinez Fernandez, Liz Walco, Deanna Barber, Miriam bat Rivka, Taraz bat Ruth, Mark Platnick, Marlon Jermaine Barnes, Virginia Madden, Raymond Lobato Jr., Natalie Copeland, Christopher Hill, Lorenzo Rivera, Tana Boulard Rivera, Gittel Tamar bat Miriam, Sarah Shoshana bat Nami Rivka, Joseph Dumas, Marsha Hudson, Ed Jackman, David Markowitz, Scott Decker, Bela Bus Rivka, William Williams, Marilyn Fadomsky, Jim Mittenswy, Lucy Tilly Caldwell, Danny Bierman, Sheila Decker, Eugene Labato, Razel Bataraz, Roland Young, Marilyn Owens, Matt Zobel, Shannon Howard, Tim Whitmer, Nami Rivka Bat Miriam, Benio Nizaz, Jeff Caldwell, Margaret Caldwell, Reeve Smith, Roberta Rivera. Bert. Debbie Shepherd, Doug Shepherd, Sylvia Isbell. Any names, Dad? Going once. Nikki Decker, Chava Bat Ruth, Daniel Ben Chava, Malverna Streeter, grandfather of Natalie Pace. And of course, we add to this list all of those suffering, which is literally the entire country of Ukraine. Aviat kol achim b'kila agudusha agudath Israel tzachai v'kila temple Beth or hakadosh baruch hu malei rachamim aleim lachizchem brabatom v'shlach leimar fushlim and ashman nefesh v'udaguf b'tok sha'ach le'Yisrael yom tov hu m'lizhok ufua karov levash tabaglav ezman kariv v'nomar amen. We wish all of those suffering a refuah shlema, a quick and complete healing. We will now go ahead and go to Ashrei. Call our Chazan back up. Page 339. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו חסלה, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו, תהילה לדוד, ארום ממך אלוהי המלך, ואבך שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך, ועל שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגמורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלותיך עשיך, וזוז נורתך יאמרו, וגדולתך ספרנה. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגמורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני חולליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. הללויה.
We rise as the ark is open, page 340. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הורו בארץ בשמיים, וירם כהרם לעמו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. לדוד מזמור, אדוני הארץ ומלואה. תבל ליושבי בה, יהיו הימים יסדה, ועל נערו יכוננה. מי יעלה בהר אדוני, ומי יקום במקום קודשו, יכין כפיים ולבב, אשר לא נשא לשווא נפשי, ולא נשבר מרמה. יישא ברכה מאת אדוני, וצדקה מאלוהי אישו, זה דור דורשיו, מבקשי פניך יעקב סלה. שאו שערים ראשיכם, והנצחו חלקי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אדוני עזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה. שאו שערים ראשיכם, ושאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות, ומלך הכבוד סלה. Page 342. ונוחו יאמר שובה. כי לך טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזבו את חייני, למחזיקים בה, ותומכיה מאושן דרכיך, דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש You may be seated. Thank you very much, Carl. Oops. I lost my table here. These words were inspired by Rabbi Mordechai Silverstein. What exactly I was looking to say for this year. Exactly. When the children of Israel reached the sea, they were trapped. Behind them was Pharaoh's marauding army, and in front of them, the sea. What was that? I heard a bubble.
With nowhere to go, they were terrified, sensing that death was imminent. Outwardly, Moses tried to calm his people, but at the same time, he cried out to God for help. The leaders of the tribes feared jumping into the sea. At the height of desperation, a chieftain from the tribe of Judah, Nachshon ben Aminadav, took a leap of faith into the raging sea. The sea was calmed and split, allowing the children of Israel to pass through. This midrashic story told in very dramatic form, with Nachshon jumping into the sea, not knowing what would happen. The water's up to his ankles, nothing happens. He goes further, the water's up to his knees, then to his stomach, nothing happens. Not until it reaches his nostrils, where he would be drowned, then the sea splits. This midrashic story, which does not appear in the Torah, has entered the collective memory of the Jewish people, marking Nachshon as one of the great folk heroes of the Jewish people. And he's only mentioned a couple times in the Torah, actually. This story, however, is only one of two versions of what happened at the sea as found in the Talmudic Midrash on Shemot, known as Mechilta de Rabbi Yishmael. While the Midrash has long been adopted into the national consciousness taught to generations of children, the other version of the story has been left forgotten for reasons which I will now explore. Still, both versions deserve to be heard, and the less known version of the story still might preserve an important religious message. The two stories are preserved as midrashim on Exodus 14:22. And the children of Israel went into the sea on dry ground, the waters forming a wall for them on the right and the left. And if we read this verse super literally, we get the impression that the children of Israel went into the sea, and then once they were already in the sea, it became dry ground. This strange understanding prompted the question, how could the children of Israel be convinced to walk into the sea? Is it this question which prompted these two stories? The above story was told by Rabbi Yehuda. Rabbi Meir tells the story this way. When the tribes stood at the sea, this one said, "I will descend first into the sea." The other said, "No, I will descend first into the sea." In the midst of their argument, the tribe of Benjamin jumped and descended into the sea first. Then the princes of Judah, angered at Benjamin's having taken the initiative, threw stones at them. Rabbi Meir relates the episode at the sea to the long-lasting rivalry between the two tribes, which strive to rule Israel. Benjamin, the house of Saul, and Judah, the house of David. If we overlook Rabbi Meir's disquieting depiction, which likely made it unpopular, the throwing of stones, and proceed to his interpretation of the event, we are left with a surprisingly positive message. To what can this be compared? To a king who had two sons, one older and the one younger. The king said to the younger one, "Wake me up at sunrise." And he told the older son, "Wake me up at the third hour of the day." When the younger son went to wake his father at sunrise, the older brother did not let him, saying, "Father told me to wake him at the third hour." The younger brother responded, "But he told me to wake him at sunrise."
While they were standing and arguing, their father woke up and said to them, "My sons, in any case, both of you only had my honor in mind, and so I will not withhold my reward from either of you." This parable is theologically provocative. Each of the sons had a different command, was given a different command by the king or God. Each thought the command given by the king was authentic and needed to be carried out properly. Yet these obligations contradicted each other, eliciting a conflict between the two sons, who were both loyal to their father, the king. This parable thoroughly reflects many of the conflicts in the Jewish community today, where different elements of the Jewish community sense they are responding to divine interpretives, even though they are often in conflict. The bottom line of this parable is also telling. The king rewards both sons because each of them had the king's interest in mind. One might infer from this midrash that there will always be different nuances in how we approach our service to God. These differences might even cause heated disagreements. Still, God preserves the virtue of each of the positions, in part on the sincerity of the one who holds them. Perhaps this vision should also guide us in how we treat those with whom we disagree. As I learned this, I immediately thought of a quote from Pirkei Avot, one of my favorite, that goes like this. Kol machloket shehi l'shem shamayim, sofa lehitkayam. V'she'ena l'shem shamayim, ein sofa lehitkayam. Any dispute that is for the sake of heaven will have a constructive outcome, but one that is not for the sake of heaven will not have a constructive outcome. Ezohi machloket shehi l'shem shamayim. What sort of dispute is an example of the for the sake of heaven? Zo machloket Hillel v'Shammai. The disputes between Hillel and Shammai. They argue in the Mishnah thousands of times. They never come to any agreement. V'she'ena l'shem shamayim. And what's an example of ones who do not argue for the sake of heaven? Zo machloket Korach v'choadato. This is the dispute of Korach and his entire company. So we have two sets of ways of arguing. You can just lord it over the person and say, "You're wrong, and I'm going to usurp your position." That's the argument of Korach, who says, "No, I'd rather be in charge." And he's arguing for himself. But Hillel and Shammai, they never agree. Their whole lives, they never agree. But they always argue for the sake of heaven. How do we know that? Because whenever Hillel presents an argument, he always points out in detail the argument of Shammai first. Okay? He says, this is an argument. He doesn't say whether he agrees with it or not. He presents the argument and says, this answers the problem. Okay? And he doesn't really mean to do a but you have to do that, right? He says, but the way I look at it is this way. And I come to a different conclusion. Now, he doesn't bully Shammai into
No one in their right mind would think that way. Only what I say should go. No. Shammai and Hillel both argued for the sake of heaven. How many of us do that when we argue? How many times do we're talking with somebody, or you see somebody arguing in a group, and the one who's speaking starts to raise their voice, and the one who he's raising his voice to isn't really listening. He's just in his mind. You can see his mouth move. I'm thinking what I'm going to retort with, right? And then the other one starts, and he raises his voice. You know, as soon as you raise voices, your ears close up. Okay? I don't like that. The idea that someone doesn't agree with me is fine. I'm always fine with that. Sometimes I'll hear an argument and I may actually change my opinion. You know, in politics, that's called flip-flopping. I don't think there's anything wrong with that. But sometimes you'll hear an argument, you go, I never really thought of it that way. I don't agree because this is how I would answer that question, but thank you for bringing that up because now I understand my point that much better. So when we argue, we should always be like Hillel and Shammai, okay? And when we argue about observance in Judaism, what the meaning of Judaism is, what the meaning of Torah is, never think that your answer is the only answer. It may be the only answer for you, but it doesn't mean it's the answer for everyone. In fact, I was studying with a Southern Baptist minister, if you can believe that. We were studying Genesis. Okay? It was fascinating, okay? Because I brought out Midrash Rabbah, and we looked at, just one of the stories. It doesn't matter what it is, Cain and Abel, whatever the story is. And I showed him, I said, here's one interpretation of the Cain and Abel story. And by the way, here's another interpretation. And if we had about 2 hours, I could read the other 25, half of which would be in conflict with the other. And, I don't want to disparage anybody, okay, because whatever your tradition is, that's your tradition, okay? But what I was trying to get at is we don't always think alike. In fact, I told him, I said, maybe when I was younger, I liked that midrash better because that spoke to me. But now that I'm older, maybe wiser, maybe not, don't know, another midrash actually speaks to me. So all of these being in conflict with each other, in tension with each other, I actually find that to be just, it inspires me to want to learn more. It inspires me to want to hear more points of view about everything, to be naturally curious about the world and not have a definitive opinion on everything. The older I get, the less definitive opinions I have. I guarantee you my practice has changed, my Jewish practice has changed. I was talking with someone yesterday who was in charge of doing a library-type minyan at a Reformed congregation in Oakland, I think. Somewhere in the San Francisco area, and she actually started at Ziegler with me, wound up getting a rabbinic ordination from Aleph many years. Very complicated story, but she maintains a very traditional outlook on everything, and she was trying to think,
the alternate service in her synagogue was all on Zoom. In other words, she'd be the only one in the room, and she was trying to figure out, what do I do? What, do I do the halachic? Don't do any kaddishes, no baruch hu, no repetition, no hecha kedusha or repetition, no Torah service. And I said, well, that really is up to you. I said, this is what I do. And at the beginning of the pandemic, I did one thing. And here, 2.5 years later, I'm doing something completely different. Is it halachic? Well, it's halachic for me, and I'm sure it's meaningful for my congregants. I mean, look at how many of you come and join us. Look, on a weekday, you are taking the time out to log in and celebrate the next to last day of Passover with me. How wonderful is that? And y'all don't observe Judaism the way I do, and I don't observe it the way you do. But we can all come together, whether we agree or not, whether our observance is the same or not. I had to give a lot up to do this technology that we have, okay? Everybody gets to shul in a different way, okay? We shouldn't judge each other, okay? Passover is about removing, now I'm going to bring in Passover, right? Passover is about removing the chametz, not from our houses, but from within ourselves, okay? And what is that chametz? Those are our character traits that we need to, the bad ones, we need to yank out of ourselves. And when it says that we need to search every place in our houses where chametz doesn't necessarily occur, we don't need to search where chametz doesn't exist. If you don't have teenagers in your house, you include the bathroom in that. Okay. But what that really means is, don't search for the chametz in others. Search for the chametz in yourself. Search for those bad traits in yourself. It's so easy for me to tell you, Bert, what's wrong with you. Tori and Carl, I can say everything I want. I don't really know. But me, I got a lot of stuff wrong with me. In fact, I'm going to start with me, and I'll leave it there. I'll leave it at that, okay? We need to learn how to speak to each other. Speak to each other. Speak to those that we principally disagree with on many issues, okay? We're including the political realm. In fact, especially on the political realm. We need to do a better job of speaking and listening to each other. We don't have to change our opinion, but we do have to learn to communicate better. There are many parallel paths to get to the answer. There are many parallel paths to observe Judaism. All are correct for you. And with that, I am going to say Chag Sameach, or else I would speak on this for many more hours, which I don't want to do. And we will go ahead and move to Musaf. Now, where did I put my? I need to move that table back. Do you want me to flip this around? Yeah, let's go ahead and turn this. Let's turn it the other way. So how you wait? I'll tell you what. Go ahead and turn it. And then I'll put it back. Whichever side you would like it on. We are going to do a full repetition of the Musaf Amidah for Pesach, pages 343 through 355. So please rise and let us all do a silent Amidah. Chatzi Kaddish. Yes, of course. See?
I learned to change my way, in my opinion. We're going to do Kaddish first. יתקדש קדש שם רבו ועל מעד יברח קירותי וימליך מלכותי וחייכון וימכון וחי לכל בית ישראל והגלנה בזמן קריב וימרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל לשמי קודשו ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמרן ועלמה ואמרו אמן. Silent Amidah, 343 to 355. And we will remain standing for the full repetition of the Musaf Amidah for Pesach, beginning on page 343. Baruch
אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומשיח ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני וחיי מתים אתה רב להושיע מוריד הטל מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני לחיי המתים נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך כרז אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו כבודו מלא מלא עולמי מקום כבודו כבודו מלא מלא עולמי מקום כבודו 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 מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה האם מקום כבודו משרתיו שואלים זה לזה האם מקום כבודו ליומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו במקומו הוא היפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד או אלוהינו הוא אבינו או מלכנו או משיחנו והוא ישמיענו ברחמיו שנית
בעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדיר אדירנו, אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, ובברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדבר הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושך נקדיש. והשיבך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני. בשמו. האל הקדוש. You may be seated. We're on page 346, fourth line from the top of the page. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. ותיתן לנו, אדוני אלוהינו באהבה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום חג המצות הזה, זמן חירותנו, מקרא קודש, זכר יציאת מצרים. ומפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתרחקנו מעל אדמתנו. ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות ולשכבות לפניך ולעשות חובתנו בבית בחירתך בבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו מפני היד שנשתלחה במקדשך. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו. מלך רחמן המשיב עניים לגבולם, שתשוב ותרחם עלינו ועל מקדשך ברחמך הרבים, ותבנהו מהרה ותקדל כבודו. אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה, והופע והינשא עלינו לעיני כל חי, וקרב בזמורנו מבין הגויים, ונפוצותינו כנס בירכתי הארץ. והביאנו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך. בשמחת עולם ששם אסובותינו לפניך, את קורבנותיהם צמידים כסדרם ומוספים כהלכתם, ומוסף יום הקמצות הזה עשו והקריבו לפניך באבק מצוות רצונך, ככתוב בתורתך על ידי משה עבדך, מפני כבודך כאמור. Page 348, third paragraph.
והקרבתם משעולה לאדוני פרים בני בקר שניים ועיל אחד 7 כבשים בני שנה תמיתים יהיו לכם ומנחתם ונזקיהם כמדובר 3 עשרונים לפר ו2 עשרונים לעיל וישראלון לכבש ויין כנזקו ושעיר לכפר ו2 תמיתים כהי לחטא. Page 351, second paragraph. אלוהינו ולאבותינו, מלך רחמן רחם עלינו, טוב ומיטיב ידרש לנו, שובה אלינו בהמון רחמך, בגלל אבות שעשו רצונך, בני ביתך כבתחילה, וכונן מקדשך על מכונו, והראינו בבניינו, ושמחנו בתיקונו, ואשר כהנים לעבודתם, ולוויים לשירם וזמרם, ואשר ישראל לנפיהם, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך, 3 פעמי רגלינו, ככתוב בתורתך, 3 פעמים בשנה, יראך וזכורך, בני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר, בחג המצות, ובחג השבועות, ובחג הסוכות, ולא יראה פני אדוני רקם, איש כמתנת ידו, כברכת אדוני אלוהיך, אשר נתן לך. והשיאנו אדוני אלוהינו, את ברכת מועדיך, לחיים ולשלום, לשמחה ולששון, כאשר רצית ואמרת לברכנו, אלוהינו ולאבותינו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, סבנו בטובך ושמחנו בישועתך, ותהל ליבנו לעבדך באמת. והנחילנו אדוני אלוהינו בשמחה וששון, מועדי קודשך, וישמחו בך ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני. ברוך שמו. מקדש ישראל והזמנים. אמן. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ובתפילתם, והשבת עבדה לי בביתך, ותפילתם בעבר תקבל ברצון, ותהי ברצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה אדוני. ברוך שמו. המחזי שכינתו לציון. מודים אנחנו מודים לך. אנחנו לך. הטוב כי לא חלו רחמך והמרחם כי לא תמו חסדיך. הטוב כי לא חלו רחמך והמרחם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך, כי מעולם קיווינו לך. ועל כולם יפרח ויתרומם שמך מלכנו תמיד למועד, וכל החיים ידעו סלע ואללו שמך באמת, האל ישועתנו בעזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני. ברוך שמו. הטוב שמך הולך נאה להודות. Amen. Page 353. אלוהינו ולאבותינו, ברכנו בברכה משולשת, בתורה כתובה, על ידי משה עבדך, אמורה מפי אהרון ובניו, כהנים, עם קודשך כאמור. יברכך אדוני וישמרך. כן יהי רצון.
יאר אדוני פניו אליך ויחונך. כן יהי רצון. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. כן יהי רצון. כן יהי רצון. Page 354. שים שלום, אוי שים שלום, שים שלום, שים שלום בעולם, טובה וברכה, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, עלינו, עלינו מעל כל ישראל, עמך. ברכנו אבינו, כולנו ככאן באור פניך, כי מאור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, שים שלום בעולם, טובה וברכה, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, עלינו, עלינו ועל כל ישראל, עמך. תורת חיים מאהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום, שים שלום בעולם, טובה וברכה, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, עלינו, עלינו ועל כל ישראל, עמך. וטוב, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך, שים שלום בעולם, טובה וברכה, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, עלינו, עלינו מעל כל ישראל, עמך. ברוך אתה אדוני, המברך את עמו ישראל, בשלום. Hang on. Where are we going? Okay, whoever gets there first. I guess I could look. Oh, man. Okay, hold on. Kaddish Shalem 20, we go back 203. That's what happened. יתקנדה ויתקדש שמי רבו, אמן. בעלמא דברה כרותה, וימליך מלכותה. בחייכון וביומכון, ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן הקריב, ואמרו, 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 אמן. ישמר רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, יתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשא ברכו לילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, ואמירן ועלמה ואמרו אמן. תקבל תפילותיכון ובאותיכון דרכו ישראל, קודם אבוכון וישמעיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן
שמיה וחיים עלינו, עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, 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 אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמן. Page 204. Ein Keloheinu. אין כן אלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו, נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. אתה הוא שהקצירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים. ידי ירדתי, ידי ירדתי, ידי ירדתי. Page 205 as the ark is open. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים מיוסר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום, וידעת היום, והשבות אל לבבך. כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ, ועל הארץ מתחת. אין עוד, אין עוד, רק נקבל לכם אלוהינו, רבי רבי ורזך לגמרי. כי המלכות שלך ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו, ושמו, ושמו אחד. Those, sorry, too many things to do. Those observing yard site and those who mourn, please remain standing. Join me, page 207, for the Kaddish Tome, the Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitgadash shmei Rabbah b'yomad divrach chirutei v'yamlich malchutei b'chayechon v'yamechon v'chayei d'chol beit Yisrael b'agala v'zman kariv imahu amen. Yehi shmei Rabbah mevarach le'olam u'mel ma'yah יתברך וישתבח ויתפאר ויתחומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן ביומה וימרו אמן.
Yehi Shlama Rabba Min Shemaya, V'chayim Aleinu V'al Kol Yisrael V'mehu Amen. Ose Shalom B'mermav, Uyase Shalom Aleinu V'al Kol Yisrael V'mehu Amen. You may be seated. Thank you again. Chag Sameach as we enter the last 2 days of Passover. Yay! We will be back. We'll be back tonight at 6 p.m. With Carl co-leading services with me, and tomorrow morning on Shabbat for Shabbat Pesach service in the morning at 9:30 a.m. I will also be joined by Carl. Tomorrow we have everything and the kitchen sink thrown into the service. There is Yizker, so those who would like to join us, either in person or online, to publicly mourn all of our dead, please do that. We really would love to try and get a minyan, a physical minyan in the room. So if you could possibly help us out and join us here in our sanctuary, our big sanctuary where you can spread out and be as safe, distantly separated as you want. We'll even put a chair in the hallway if you want. So we would love to. We also are welcoming not only Carl, but Rachel Glazer, who's the Assistant Director of Education for the ISJL, who is, for lack of a term, our new fellow, but they don't have fellows anymore with ISJL. Anyway, but Rachel's going to join us tomorrow morning and share with us a few words of Torah. She'll also be here Sunday morning with our religious school at 9:30. And then tomorrow night, of course, we have the Alabama Community Virtual Havdalah. We have a packed program, would be nothing less than a packed program, for just as Pesach is ending. We will be joined by our regular group, plus Carl will join us and Rachel. Rachel's going to play the ukulele. I don't know if we've ever had ukulele at our Havdalah, but after tonight, we can't say that we never did. Not tonight, tomorrow night. And also, Havdalah tomorrow is at 8 p.m. That is a time change. If you did not get the link, please email me at robmalki@gmail.com. That's RAVMALKI.com, at gmail.com. You got it. And on Tuesday at 11 a.m. at the Alabama Department of Archives and History, that is the building across from the Alabama State Capitol. At 11 a.m., the Alabama Holocaust Commission will be sponsoring the Alabama State Holocaust Memorial, Yom HaShoah, and we would appreciate it if you are going to come in person, that you RSVP. We do have somewhat limited seats, but we would love to fill every one of them up. We do have overflow, and we are going to be using the overflow. This will also be a hybrid event. So on the Holocaust flyer that went out for this event, there's a bit.ly link which you could just plug right into your browser, and you can pre-register for the event. That is enough for now, because I can't think of anything else. So we will go ahead and thank you very much, Carl, for being with us this weekend, and Toria. Do we want to just finish there, or do we want to finish with Adonolam? It's up to you. Do you want to do a duo? No. Okay, all right. I didn't mean. Forget that. I didn't say that. Why don't we turn this around? Page whatever.
Page 211. Adon olam, Hashem alach, b'terem kol, yitzin ira, le'ed nasa, b'chefzo kol, Hazai melech, shemo nikra. ואחרי יקלוט הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם השם מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם השם מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להחמירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בעת צרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בידו הפקיד רוחי בעת אישן ועירה ועם רוחי יביאתי אדוני לי ולא אירא אדון עולם השם מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם השם מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. Chag Sameach. See you tonight at 6 p.m. Shekayach. The services will be, as always, a hybrid, in person and online.